Hello everyone, I'm Dr. Mohan Kumar V, consultant physician and ECP consultant at Revive Hospital in Mysuru. Today we have a very interesting case of Mr. Akram who is aged around 57 years. He is a diabetic for the last 26 years. So 6 years back he had a chest pain at his native place, that is Virajpet. He had a chest pain where he consulted a local doctor. They took a ECG and suggested there is a underlying myocardial infarction or he has experienced a heart attack. Immediately go to Mysuru. In such a scenario, Mr. Akram came to Mysuru, he went to NH, and in the Narayana Hridayalaya, he underwent angiogram. All the three major vessels had multiple blocks, 80, 90, 98, some various blocks. So in such a scenario, he was placed almost 4 stents after angiogram. So he underwent angioplasty with 4 stents. Post angioplasty, he went back again, his to native place again. He developed symptoms of heart failure. He was not able to drink enough water, not able to move around. He had breathlessness, discomfort, all those issues. In such a scenario, he went to another doctor in Mysuru, then another doctor in Bangalore, multiple cardiologists in Mysuru. So then finally, for his diabetes and heart-related issues, when he had failure symptoms, he consulted me in our hospital. We suggested him ECP therapy and chelation therapy. Post ECP and chelation therapy, he became symptomatically much better. So his breathlessness reduced dramatically. He is able to climb stairs and he is able to carry out his activities of daily living very comfortably. So definitely there is significant improvement in his quality of life post ECP therapy and post chelation therapy. Not only that, patient was taking insulin previously for diabetes because he was a long-standing diabetes. What I did for him, I measured his body's insulin and stopped all insulin because his body was producing enough insulin despite 26 years of diabetes. Then I stopped insulin completely, switched over to oral anti-diabetic drugs. Today on oral anti-diabetic drugs plus medication for heart failure and antiplatelets medication, is doing extremely fine. His symptoms have come down and he is doing really great. Now let us hear from Mr. Akram himself. What was his experience? ಹೇಳಿ ಅಕ್ರಮ್ ಅವರೇ, ಹೇಗಾಯಿತು? ಮೊದಲು ಶುಗರ್ ಯಾವಾಗ ಶುರು ಆಯಿತು, ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಾನೀಗ 26 ವರ್ಷದಿಂದ ಶುಗರು ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನನ್ನ ಮಗಳ ಏಜು. ನನಗೆ ಸುಸ್ತಾಗೋದು, ನಡಿಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು. ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಿರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದು 6 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ. ನಾನು ಮತ್ತೆ 6 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಈಗ ನನಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. 6 ವರ್ಷದಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ತರ ನನಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ನಾನು ನಾರಾಯಣಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ನಾರಾಯಣದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ICUಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ನಿಮ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಇದೆ? ನನಗೆ 4 ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಇತ್ತು. 98, 99, 197, 96 ಹೀಗೆ 4 ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ 3ಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿದೀವಿ, 99ಗೆ ಬಲೂನ್ ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇರುವ ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಸುಮಾರು ದಿನದಿಂದ ಸುಸ್ತಾಗೋದು, ಸ್ಟೆಪ್ ಹತ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಓಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಈ ತರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೆ. ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಫೇವರ್ ಹೇಳಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಶಿವರಾಮಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು 4 ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದೆ. ಇವರ ಹೆಸರು ಕೇಳುವಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗುವಾಗ ನಾನು 25 ವರ್ಷ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತೆಗೆದಿದ್ದು ಇವರು ನನ್ನನ್ನು ನಿಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟೆಪ್ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಉಸಿರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಮಿನಿಮಮ್ ನಾನು 1.5 ಲೀಟರ್ 2 ಲೀಟರ್ ನಾನು ಕುಡಿತೀನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 1 ಲೀಟರ್ ಮೇಲೆ ಕುಡಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಜನ ಬದುಕಲು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ದೇವರದಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕಳಕಳಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರಿಗೂ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಏನಾದ್ರು ಎದೆನೋ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಸೀದಾ ನೀವು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಶಿವರಾಮಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಹೆಸರು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇದೆ ಶಿವರಾಮಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು. ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 2 ಮಾತು ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಆಯ್ತು ಅಕ್ರಮ್ ಅವರೇ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಕ್ರಮ್. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ diabetes with ischemic heart disease with heart failure. So when he came,
His ejection fraction was just 35%. As you listen to him, he was not able to carry out his daily activities of daily living. He was not able to climb stairs or drink sufficient water, or activities of daily living was severely impaired. Post ECP therapy, post chelation, and of course our medication for heart failure and antiplatelet therapy, along with diabetes medication, now he is doing extremely fine. What is the learning point here is ECP is a US FDA approved very safe form of treatment. Unfortunately, it is under discussed, utilized for the patients. Not only that, even for diabetes, there is something called insulin sparing treatment. When the body is producing enough insulin, if there is insulin resistance, you address the root cause of insulin resistance, which is the root cause for all the metabolic disorders. When you address such an issue of insulin resistance, you are not only taking care of your diabetes really well, you are taking care of other complications of insulin resistance as well. So in this scenario, patients' insulin resistance has come down, his insulin dependency has come down, his ischemic heart disease and heart failure symptoms have dramatically come down because of ECP therapy and choosing the right oral anti-diabetic drugs along with antiplatelets and heart failure medication. His quality of life dramatically improved. With that, I would like to end my today's discussion about ECP therapy. Thank you everyone for patiently. ECP therapy is good